Maayong udto mga kaigsuonan diri sa Philippines. Ang takna ta diri alas 10:40. So almost 11. So mayong buntag pa na diri sa amo sa Philippines. Diya sa outside the Philippines, overseas, either hapon na or gabi na sa ubang dapit, no? Diri udto pang dako diri sa Philippines. So mayong udto. Karong hapon mga kaigsuonan, ato ipadayon ang ato nga direksyon para sa true information and good news and truth. Unsaon ta ma-appeal sa mag-welcome sa second coming of Christ. So sa gisulti ko na sa inyo, ayaw gid mo kumpiyansa anang mga tanan nga religion sa tibuok kalibutan. Kaya kanang tanan nga religion sa tibuok kalibutan, nindot gid na siya paminawon nga makita nato ang iya nga teaching sa tanan nga religion sa tibuok kalibutan, ato madunggan, ato makita ang ilang pagsulti, ato pod ma-analyze o ato ma-assess ang ilang sinultihan, murag yung tinuod, murag yung paingon sa holiness, murag yun og truth. Of course, they uses the Bible, the word of truth. Pero ang problema lang mga kaigsuonan, para ninyo masabtan, ang tinuod yun, ang teaching sa tinuod nga theology, dili na expound sa ilang pag-explain. Kaya ang tinuod nga theology, ang pagsabot sa Bible, plano kini sa kaluwasan. Kung masabtan mo gani ang Bible nga mao na sang plano sa kaluwasan, sa tininuod nga pag-study nga kurso gyud ang intindihan mo nga naka-eskwela gyud ka, that is what I mean, naka-eskwela gyud kag true nga instructor sa theology about study about God. Ang una nga i-consider gid diri nato sa pagtuon sa pulong sa Ginoo nga mao ning Bible, ang Biblia, this is a word of God. It was being compiled and became a book. But long before the publisher do this, ang Bible gitawag lang na sa scroll. Gipangsulat na siya kay wala pa man ma-modernize ang kalibutan, so scroll lang to siya. Pero nindot nga pagporma sa scroll nga murag kalendar nga lapad nga may tuhog siya nga kahoy. Nga ilukot lang siya pagka gusto ka mabasa, ibuklad lang siya. Pagka human mabasa, ilukot lang siya. So, gitawag na nila sa unang panahon nga wala pa mamoderno ang kalibutan, scroll. Dira ang libro sa gitawag nga Bible. So daghan na sa nga scroll, daghan. Continuous nga iya nga chapter. So scroll, chapter. Another scroll, another chapter, another scroll, another chapter, another scroll. Kay kung imo na itingob ang scroll, di na nimo makuptan kay taas kayong right up. Dagko gutong ilang mga litra sa una, mga Griego. So, gi-compiled na siya nga scroll, nahimo sa nga book bound. Gitawag na siya nga Bible, the Word of God, book bound Bible. So kining Bible, mao ni siya ang pulong sa Ginoo nga gitawag plan of salvation. Wala ni siya madiskobrehe o wala ni siya masulat sa mga author gikan kay Moses sa Genesis, paingon sa kay John the Beloved, the last is the revelation. Daghang mga authors, wala ni siya madiskobrehe kining Bible kung wala gi-reveal ang plano sa kaluwasan. Human ang tao nahulog sa sumala sa saysay ni Moses, gi-reveal ang plano sa kaluwasan. Genesis 3:15. So, pagsulat ni Moses sa Genesis, giapilya ang istorya sa pagbuhat sa kalibutan o pagkahulog sa sala,
gireveal sa Genesis 3:15, chapter 3 verse 15, dira nagisaysay dayon ni Moses pagkahulog sa sala nga ang sala gi agak sa Ginoo. Iya diha dayon gi unsa? Giransam. Diha dayon pagkahulog sa sala, iya gi reclaim. Munang na apil sa kasulatan ni Moses sa chapter 3 verse 15. Gireclaim diha sa Ginoo dayon ang tawo nga nahulog sa sala. Munang gibutang niya nga, I will put enmity between thy seed and her seed. So sa kaliwat sa tawo nga makasasala mo si Adan og si Eva, sa kaliwat nila nga mga makasasala na silang duha, i-reclaim daw sa Ginoo ang ilang kaliwat nga gitagaan pabor. Muna itong gibasa ta sa Romans 3:25. He set a propitiation. It's a favor from the Lord because he hold back his anger. He hold back his wrath against the transgressor. He hold back and practice and he give patience. That's why he said, as he set a propitiation with condition through faith in his blood. Because when you have faith in his blood that is being drained at the top of the cross, there at the position of the cross. He was there hanging and give his blood to be taken out from his body. The drain of the blood from his body, according to Paul 3:25 of Romans, that blood shedding is for the remission of sin. Dili na kaluwasan dayon, dili wala pa ta naluwasan ang blood shedding. That is only a remission of sin. Kung baga diri sa yuta, piyansa, gipiyansahan kita sa iyang dugo. Aron makagawas kita sa hawla ni Satanas, sa prisuhan sa kamot ni Satanas. Gipiyansahan kita sa iyang dugo. Ngano man, kinsa ang piyansa? The Godhead, member of the Godhead. Ang dugo sa anak. The Father give. The Son yielded. Mao na si Jesus. And the Holy Spirit impress. Mao nagakomport. Mao nang interpretation sa plano sa kaluwasan. Pagpiyansa ni Jesus sa iyang dugo, gi-accept sa ilang, gitawag nga justice, dominion, their mystery. Mao nang gitawag nga mystery of the Godhead, mystery of Christ, mystery of God. Gipiyansahan kita sa dugo nga gitawag remission of sin according to their power and justice and the dominion and their, what is that? Their principle in heaven. Kaya ang prinsipyo nila, once they uttered, once they pronounced in creation, stood fast forever. It stood fast forever. Mao na siya ang gitawag nga dominion in heaven. Gipiyansahan kita, diri sa yuta, gipiyansahan kita, kay tungod ang hustisya o ang judge, gipronounce na ta nga guilty. So gisulod na ta sa prisuhan. Gipiyansahan kita, kay ang balaod, na pa may chance nga maunsa. May tendency pa nga ang imong sala, kumpiyansado kagapadayon pa ang kaso. Actually, dili pa kagi gihustisya di ay, wala pa ka ma-judge di ay. Na priso ka lang kay gidemandahan ka.
according to the witnesses and the evidence. So kidakop ka kay naay nay demanda. So ang kaso gapadayon pa. Kay hearing pa man na until the time nga ma-prove ka nga guilty with the probable cause. So samtang wala pa ma-guilty, wala pa ma-pronounce sa judge nga ang hearing gapadayon pa, gipiyansahan ka aron ka makagawas usa sa prisuhan kay makapaminaw ka lang sa hearing na kasi imong balay dayon didto ka atubang sa hearing kada hearing nga dili pagyud ka na pronounce guilty. Mao nang sistema sa atong plano sa kaluwasan. Sa ato sa plano sa kaluwasan, we are already guilty because of transgression. The Lord said, you will surely die. Guilty na ta. We are dying, going to die na ta. Kaya ang pulong sa Ginoo stood fast forever. It will stood fast without turning back. Once he said, it will stood fast totally. So pag ingon niya kay iba, you will surely die. Of course, everybody is dying from the generation of Abe and Adam, including Adam and Abe. They are all dying. But because God has a provision of long-suffering, compassionate, a loving God, a God of omniscient, omnipresent, omnipotent, and unfathomable love. And God is a God of undescribable power. Dili ta ma-describe. But the Lord said, there is mystery in their being as powerful God. There is mystery there. So kining plano sa kaluwasan, gitawag ni siya nga mystery or manifold wisdom of God in order to redeem the sinner from their principle of justice in their dominion and so-called mystery. Munang plano sa kaluwasan, part of the mystery of Christ. Sila-sila lang hatag sa ato pabor nga piyansahan o ang ato kaso ipadayon pa nga subaybayan o uban si Satanas nga hulog sa ato sa sala kasubaybay pod mo ng kaso. But God ginasubaybayan ta and also si Satanas ginasubaybayan pod ta. Kay si Satanas keep on lying, keep on tempting, keep on tempting, although there is already a piyansa. Dipiyansahan na ta, naanay piyansa. Pero ang kaso gapadayon pa. Nga naman, because of the mystery of God, He has the time frame in proceeding the case. While the case is still going on, God has a time frame. Unsa man ang time frame sa Ginoo? Gitawag na sa nga action plan. Ang time frame sa Ginoo, kinanglan may action plan, kinanglan may responsible persons in the action plan. Ang responsible, the Godhead, Father, Son, and the Holy Spirit. And the second responsible person is the sinners themselves. We the sinners. Ang ato activity as a responsible person, Christ will monitor and record all our activity based on the principle of the dominion in heaven, the principle of justice in heaven, the principle of peace and power in heaven, in the presence of the 10 commandments. That is the mystery
of the whole principalities and powers in the heavenly places, right there, enveloped by the 10 Commandments, is there in the 10 Commandments. Mao na ang base sa gipiyansahan ta ug ang kaso gapadayon pinaagi sa atong kakugi unsa ta pagsabot ug pagtuman sa iyang commandments, which is the character of God, the 10 Commandments. Dira ta ginabantayan sa ato kaso. Ang iya nga time frame, ingon Jesus, I will come again to get all those who are not hard-headed, not stiff-necked, dili gahig ulo, nga nagapadayon ang kaso, o ang kaso, depende lang nga ma-pronounce ka nga not guilty sa imong bantay sa prinsipyo sa napulo ka sugo. Napulo ka sugo until he comes for the second time. Pag abot na niya, diha ka na hukman. Kaya ang gasubaybay nato samtang niya ta sa yuta tungod sa kaso ta, ang kaso ay lain ng basihanan lang kung magilty ta og dili according to the keep of the 10 Commandments. You will be pronounced guilty or you will be cleared in the probable cause on the reason that you are faithfully keep the 10 Commandments. But if you are not, because Satan is also gasubaybay sa imo nga, tintalon ka nga, ayaw tuuan ng 10 Commandments. Wala na na. Wala na na. Old Testament na na. Wala na na. Pulos. Wala na na balyo. Kay panahon pa na ni Moses, panahon pa na ni Abraham, wala na ng 10 Commandments. Mao na si Satanas. But the 10 Commandments is the character of God that He pronounced as the principle of their dominion in heaven, the principle of their justice in heaven, the principle of their principalities and power in heaven was enveloped in the principle of the 10 Commandments. And then He said, thou shalt not eat in the Garden of Eden. That is the principle of the 10 Commandments. Once you will transgress this thou shalt not eat, you will surely die. And that's the case nga ginakaso ta hantod siya mag-abot. Kaya ang gusto lang sa Ginoo nga ang kaso ta giredeem niya kita pinaagi sa iyang plano sa kaluwasan nga may bloodshedding on condition nga katong napulo kasugo nga wala matuman sa atong una nga ginikanan ipatuman sa ato nga mga kaliwat kay maura na siya ang gusto sa Ginoo nga requirements nga tumanon kay iya na kabubuton. That is the will of God. And that will of God, God themselves, both the member of the Godhead, including Jesus Christ. That is their will, the 10 Commandments, that they wanted that all human being, as the crown act of creation, as the express image of God, they will follow. We should follow that. Mula ng gusto sa Ginoo. And that commandments stand forever. Paul said, even one jot, and Jesus Christ also uttered that, even one jot, bisan isa katuldok out of this principle of the 10 Commandments should not be perished, should not be erased in this dominion of heaven. Dili na mawala kay mo na ilang karakter. Dili na giingon nga Old Testament pa na. Uy, ambot lang gusto ko mag-mention na po ning dugo. Wala kasabot. Gatuon-tuon sa Biblia, gapataka lang kay wala kasabot sa tinuod nga prinsipyo sa plano sa kaluwasan, sa tinuod nga interpretation true and correct pointing to the higher form of the plan of salvation. Kay wala man instructor nga nagtudlo nila nga gitawag
doctor of divinity and doctor of theology nga insakto gyud nga instructor nga nakasabot gyud sa pulong sa Ginoo nga maong kinanglan unta tun-an aning mga theologian kunuhay mga balo nga mga magwawali nga nagapabilib nga of course ang ilang teaching counterfeit ni Satanas kay ngano man si Satanas gatudlo gyapon sa pulong sa Ginoo to deceive the whole world. That's why the word of God said someday so many personalities uses by the devil that they will claim themselves that they are the appointed son of God, they are the successor of God, they are God. And it was already fulfilled. Look at our midst today, in the midst of this world today. This prophecy is already fulfilled. Many of them claim that they are the appointed son of God. They are the successor of Christ. They are Christ and they are God. I read that to you. 2 Thessalonians chapter 2. Read the whole chapter and you will understand the reality what I am talking now. So mauna sa ang plano sa kaluwasan. Ang sentro sa Bible is the Ten Commandments. That is the skeletal system of the Bible. And the only message to be understood, to be comprehended, to be understand in their principalities of this human being, to be understood in their comprehension, in their perception, in their pride because of the power of the brain, because of this pride of this human being. Supposedly, they will remove their pride and learn deep and study this plan of salvation. Because the whole book is the plan of salvation, this whole Bible. But when Christ here on earth, they do not know the teaching of Christ, the preaching of Christ. Supposedly, those were already the plan of salvation taught that Christ uttered and Christ preached during his period here on earth. But because of the practices of scribes and Pharisees and Sadducees, because of their pride and their philosophy injected by the devil, and they are already snared by the devil under the counterfeit of the devil and belong to the property of the devil, they did not understand Jesus. They did not understand Jesus. So when Jesus went out to heaven, Jesus was disappointed. And so he called Paul. He selected a man who is very genius, very intellect, very bright. Paul, as a member of the Sanhedrin, has the capacity of brilliant mind. So God chooses Paul. He chose Paul. And he revealed the teaching and the thought and the understanding and the true interpretation and the true message and the true light and the true good news. Paul called that revelation of the manifold wisdom of God, which is called by the theologians so-called plan of God or remedial system, how to redeem the fallen race, redeem the creation, crown act of creation, which is the human being. That is the truth behind this Bible, which the preacher of the whole world didn't understand, didn't know that, because there is no such a true and correct instructor, so-called doctor of divinity and doctor of theology, that they did not understand that kind of person.
They don't have instructor, so-called Doctor of Divinity and Doctor of Theology. Mao nang pagsabot aning plano sa kaluwasan, the whole Bible. So, the write-up from Genesis down to the Revelation, those are all the values, virtues, learning points for our inspirational, to be inspired. But the write-up of Paul from Romans down to the last book that he wrote, the boundary of this is in the book of James. There are 14 books, if I'm not mistaken, from Romans down to the last book. Those books or those messages are the explanation of the true interpretation and the true concept and the true track and the true light going to the land of promise. How to enter to the gate of that land of promise in heavenly land. I mean, heavenly land of promise that the Lord promised us. That's why that heavenly land in heaven, new heaven and new earth, is included in the interpretation in faith. Paul said faith is a substance of things hoped for, evidence of things not seen. That is Paul how he expound in his interpretation with the figure of speech, including the so-called logic of Paul. Mga logic na ni Paul. Faith means of substance of things. Meaning, substance, kabug-aton. Nga imo, i-consider sa imong pagbantay sa balaod. Mao nang namin ni Paul, substance of things. Hope for, evidence of things not seen. Galaom kita, nga kita, kung mamatinumanon sa balaod, maluwas kita. Evidence of things not seen. Kanang wala pa nato nakita, pero may kamatuoran, may ebidensya nga naa nagiandam sa langit. Asa man na ni Paul gikuha? Ngano ana ang iyang interpretation? There in the revelation of God. Basahan nyo ang tanan nga write up ni Paul. Gisulti na diya nga naay langit giandam ang Ginoo, naay New Jerusalem nga giandam ang Ginoo, naay new heaven giandam ang Ginoo. Mao na nga si Paul, confidential kayo siya sa pagsulti sa iyang mga logic, mga idiomatic expression ni Paul. Confidence sa kayo pagsulti ana, kay gisaysay yan ang daan sa iyang write up. Nga naa diha og ang understanding sa mga terminologies nga gigamit ni Paul sa pag-expound sa dispensation of grace na gitawag justification, sanctification, righteousness by faith. Dispensation of grace. Mao na sa unta ang tun-an aning mga balo nga magwawali nga sige lang bla bla bla, nindot kaayo mag-express, nindot kaayo magwali, nindot kaayo maghatag og mga values and virtues and mga counseling. Yes, walay question na, pero that is only good for inspirational talk. Ang unahon mo sa sulti dili inspirational. Later on na lang na, una sa ang light sa plano sa kaluwasan, diri sa write up ni Paul, kay maintindihan na gani na sa mga hearers, wala na sila pangduha-duha. May peace of mind na sila and the foundation of their light because they are cleared. Clear and unclear understanding. No more unclear. Cleared na sila. Og dili na sila malitag ni Satanas, kusog ng ilang foundation in a very clear understanding because you explain the plan of salvation. So ang mga hearers, dili na sila malinlang, malitag ni Satanas, may peace of mind na sila. Pwede ka naka bla 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 bla. Ruton mo na ng bla 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 mo dra. Topiko nga. Puro counseling. Pero kung magwali ka sa Bible, do not make your own
interpretation. All the interpretation in the text and in the history of the Bible text is there already itself of that chapter that you are reading. Is there already in the top of the text that you are reading. Is there. There is a correct interpretation there. Just only interpret correct and then explain, edify to the hearers. Do not make your own flesh interpretation. From the flesh. You are wrong, theologians, because your mind is already counterfeit by the devil. It was already iron by the devil. So your mind cannot think so much better to the spiritual level, pointing to the higher form, because devil is already there, occupying your mind, and your pleasure of the word is already there in your heart, and you are satisfied because of the pleasure of the word, because of your lust in the flesh of your heart. That's the truth. Tanan nga mga magwawali sa tibok kalibutan, mao na sila satisfied sa kahilayan sa kalibutan, dili magtuon og tarong, maghimo-himo lang sa ilang kaugalingong wali-wali, maghimo silang kaugalingong tupiko-tupiko, maghimo silang kaugalingong mga counseling og sa ilang kaugalingon nga interpretation nga counterfeit ni Satanas. Nindot kay paminahon, murag correct yun, true yun paminahon, pero slight lang gamay naa si Satanas dira nga bahak-hak. Kay nindot ka magdala sa imong topiko, daghan ang imong nadani, daghan ang naghilak, daghan ang nagpakpak, pero logic ni Satanas dili truth nga gikan sa Ginoo. Kay ngano man dili man ka kabalo mag-interpret what is right beyond the teaching of the plan of salvation, beyond the correct and true interpretation pointing to the higher form. You do not know that. Imo lang nahibaw-an pasikat og wali nga maayo gi ka magwali, Dios nun gi ka magdala. Ang imong naong muragid tao sa Ginoo, pero diha nagpalipod si Satanas. Gihimo lang ng maskara sa Ginoong imong naong nga kunuhay Dios nun, pero sa likod mo naa si Satanas nga bahak-hak. Mao nang tinuod tanan nga magwawali sa tibok kalibutan, mao na ang ilang standing present official appearance to fish the whole world. To let the whole world know that they are preacher, they are evangelist, they are great revivalist, but actually behind that, Satan is their father. Why? Ngano makasulti ko ni ana? Because they don't have the truth beyond the plan of salvation. They do not know how to interpret the preaching of Paul or the write-up of Paul or the epistles of Paul. Their interpretation is only in their unodnon because of their flesh. The lust of their flesh in their heart. Even faith, they do not know how to explain, pointing to the higher form. Dispensation of grace, they do not know how to expound, they do not know how to magnify, they do not know how to wave it, pointing to the higher form in a true and correct interpretation. They do not know that. Kinsa man ninyo mga pastor, nga, kabaloan ni mag-explain sa plano sa kaluwasan, pagsulti daw, kay maminaw ko, explain daw ang the Father gave, the Son yielded, and the Holy Spirit impressed. Explain daw ang workmanship of Christ based sa true and correct interpretation pointing to the higher form as far as the teaching of Paul or write-up of Paul is concerned. Explain daw. Nag-ingon man ka nga ang balaod perfect, so walay tao nga perfect. Kaya ang tao, human being, dili perfect. Explain daw. I-prove na siya nga gaingon ka nga ang tao dili maka perfect, kay ang tao, human being, dili perfect. Ug ang balaod perfect, walay maka perfect. Explain daw based sa write-up ni Paul. Kay i-interpret ta ang tinuod nga interpretation ni Paul. Kung nag-coincide ba na imong utok nga gihiruhan ni Satanas nga utok nga satanic. Mga magwawali, ayaw na ninyo ko i-rebuttal.
Siguro, uban ninyo, ginakondem ko ninyo kay hilas na ko manulti. Yes, I did this. Gibuhat ko ni because I want you to open your horizon and think and think and think million times and study the write-up of Paul. And then you can say that you are a true Christian. Walay tinuod nga Kristiyano sa tibok kalibutan except kaning gatuon sa plano sa kaluwasan og na-enlighten na sa plano sa kaluwasan. Mao lang ang Christian nga tinuod. Pipila ka buok. If you do not know how to expound and interpret through and correct interpretation pointing to the higher form, this write-up of Paul, this plan of salvation revealed unto Paul, taught. So I suggest again, I repeat this many times, again and again. I suggest, do not preach if you do not know plan of salvation interpretation right up by Paul. True interpretation. If you do not know about the true and correct interpretation of the plan of salvation wrote by Paul from Romans down to the last book that he wrote, I suggest again and again, I say this, do not preach. Why? Because you are deceiving the whole world. You are deceiving your hearers. You deceive the hearers. Maluoy ko ay pity to all hearers of all institution throughout the whole world. There is no such salvation in their concept there because they do not know what is the plan of salvation all about as far as the write-up and interpretation in the thought of Paul is concerned. That is your mistake. The whole world, the whole preacher in the whole world, that is your mistake. Because you do not know what is the plan of salvation all about as far as the epistle of Paul is concerned. You read 2 Peter chapter 3 verse 15 and 16. Ingon ni Peter, brethren, the epistle of brother Paul is hard to be understood because it is unlearned. You did not learn with the help of the Holy Spirit how to expound, how to interpret, how to understand what is the true and correct interpretation of this write-up of Paul. Because this write-up of Paul, this is a true explanation all about what is remedial system, the plan of salvation, and all the direction of the bloodshedding, the direction of Christ's workmanship, the direction of the mystery of Christ, the direction of dispensation of grace. So you do not know what is law, grace, and covenant. You do not know what is love, faith, and obedience. The deep study, true and correct interpretation about this. And you do not know what is work, law of work, and law of faith. You do not know that. And you do not know even when God said, if you want to be saved, keep the commandments. Why? Why God said that, keep the commandments? You do not know how to explain that. Above all, you do not know what is righteousness by faith in a deep explanation as far as the true and correct explanation in the remedial system or plan of salvation is concerned. Mga kaigsonan, I hope you will learn more. I am telling you this now because I want you to be rescued. And my purpose and my preaching here in this YouTube channel is to rescue the perishing. And whole world is already perished if they will continue their principle based in their fleshly understanding because of Satan's counterfeit. If they will not depart from it and continue on that principle, a worldly pleasure, then
they are going to be perish. And that's only my words. I want you to be rescued through this light that I am telling you now. I re-echo this to you because I want you to be rescued. Rescue the perishing. Okay. Mga kaigsunan, before tayo padayon ang ato nga mga teksto diri na ta sa verse 13 of chapter 3. The last chapter of 2 Thessalonians. Before tayo padayon, na ako gamay nga ihatag sa inyong pamalandong. Okay? Na ako'y na himo diri sa akong mga research pod sa mga pamaagi sa mga huna-huna o sa mga instinct or perception sa mga klase-klase nga mga pagtuluohan o klase-klase nga mood o klase-klase nga moments sa usa ka individual o mga group of people. Na dirigi mention ko ganina nga if you want to become holy because salvation based on holiness by keeping the law, because the law is Christ himself who commanded that if you love me, keep my commandments. Maura na sa ang principle nga wala masabti sa tibuok kalibutan, and that principle is the root of all preaching of Paul, is the root of all explanation of Paul, is the root of all truth behind the plan of salvation to be interpreted and to be understood by the whole world. When Jesus said, if you love me, keep my commandments, and you will become holy. So, unsaon ta pag-maintain sa atong gugma nga mahimo tang holy? Usahay, ang mga tao mangutana, pastor, inaanad naman sila pangutana sa mga pastor nga mga balo-balo. Ako giltihan gi ko magtawag og pastor nga wala gatuon sa plano sa kaluwasan, kay ang ilang tinuduan puro wala sa plano sa kaluwasan, inspirational talk lang ang labas, nga dili na siya mao ang light sa plano sa kaluwasan. Wala man nag-ingon ang Ginoo nga pangwali kamo aron ma-express nyo ang inspirational, ma-inspired ang mga tao aron sila maluwas kung unsay balyo ihatag nyo, unsay mga virtues ihatag nyo, ma-inspired sila aron sila maluwas. Wala nagsulti ang Ginoo na. Ingon sa Ginoo, go to the whole world and tell this good news. The good news is the principle of the plan of salvation, which is the law. All the principalities in heavenly places, all their wisdom, as far as the manifold wisdom expresses in this plan of salvation, is already there completed in the whole principle of understanding about the law. You read the whole chapter of Romans chapter 1, Romans chapter 2, Romans chapter 3, and Romans chapter 4. Basahan nyo na, bisan ka na lang, aron maintindihan nyo what is the law is all about as far as the plan of salvation is concerned. So naadire ingon sa akong na-research, sa akong mga panganinaw, magpamalandong, ingon niya diri sa akong na-research. If we love God, then we want to become holy. How? Between love and holiness. So ako na pamalandungan, holiness is always depend with your experience. Ang pagkamabalaanon depende na sa inyong mga experiences, sa ato mga experiences. Na manggod tay mga lalambuton nga goal spiritually. Depende sa ato pagsabot what is holiness, dira ta makita sa atong mga
na eksperyensyahan sa kinabuhi sa atong pag-accept considerably sa atong consideration kung unsang atong mga experience nga ato i-consideral part nga we have instinct to evaluate, we have instinct to give consideration and to put into our mind as a basis of our goal in order to become holy. So, based sa atong experience, no? Depende sa atong experience. So, natay gitawag nga mode of moments. Sometimes, mahimo tana nga murag practices. Murag tradisyon nato sa kada individual nga mode of moments to consider things that we are going to ponder upon. So may mga moments nga sa atong instinct ato i-consider aron mahimo ta nga murag practice sa atong kinabuhi depende sa atong goal. Kung ang goal nato to become holy and to know the love of God. Okay. Isa sa ako naintindihan, gitawag na siya nga be attentive. Be attentive. That's intellectually statement. Be attentive. Meaning, kung attentive ka, dili ka lazy nga tao. Attentive god. Dili ka patumbayaon. Dili ka laziness. No laziness in your life. No sayang in your moments of experience. Walay sayang because you are attentive. Do you know how to explain attentive? Be attentive. Meaning, don't waste time. Either it is negative, either it is positive, either it is wrong, or either it is right. Be attentive and absorb about the direction of both what is right and what is wrong, what is not good and what is not good, what is good or what is not good. At attentive ka sa tanang butang so that your experience you can get listen and learn and learn and learn and learn. So be attentive. Ang ubang gani mayingon nga dili man ko ganahan ana kay wala man na sa akong huna-huna. Do not say that. Kung naa kay nakita nga ingon ana ang sitwasyon, negative kaayo, it's a wrong definition, wrong consideration, wrong direction, you should be attentive. Mao di ini ang wrong when it comes to this matter. Mao di ini kung wrong. Mao di ini ang wrong. Okay? Nabaya usahay nga ginagamit ta abita correct pero wrong. Bisan sa ato mga binocular, bisan sa ato mga pronunciation like me. Very wrong in my pronunciation but still communicable. I know you will understand my English although I do not know how to pronounce it in a proper way. My pronunciation is not good. But still I can communicate because I know how to speak even though my pronunciation is not so nice to be heard. But I can still communicate in my English binocular. I mean communication. So, sometimes maingon ta nga, dili ko ana kay wala ko ga intindi ana kay that is not good. You must be attentive why it is not good. So you can get learnings, you can get points to learn kung attentive ka. Nabiya ka ginagamit usahay nga sa imong una-una correct pero wrong. Kabalo ba mo ana nga una-una nyo correct ni pero wrong di ay. Kung dili ka mo ma-remind sa true teacher
kana mga sensitive nga mga teacher, meticulous nga mga teacher, badlungon ka nga, do not do that again because that is not good. Makaingon ka daw, ay, abi ko, okay lang ni, dili man day mauni. Di ba? You thought that is already okay. But in a deep study, that is not okay. So, kinanglan attentive ka. Good or not good, bad or good, correct or wrong, attentive ka how to learn what is those direction. I think you understand what I mean. Nasabtan nyo ko, okay? So, kung gusto ka huli gyud og intindihan mong what is love of God, be attentive. Kanang doktrina, number 1, ang doktrina sa mga religion nga pahimangno sa ilang church. What I mean sa ilang grupo, church means people, or the title of their name of the church. Sa grupo sa katawhan, may ngalan man sila sama sa evangelical church. Unsa pa? Assembly of God Church, Iglesia ni Cristo Church. Unsa pa? Newborn, born again church. So many name. And they have their every name of the church. They have their own direction of truth. Gitawag ta na doktrina. Their own doctrine. So sometime kay na-convert ka sa isa ka iglesia, your standpoint, your view that you are there in their membership as a member of the church, you claim to yourself that your truth that you have learned out of this doctrine of a certain church is right. You say, this is the right. I'm here because this is the right church. But in return, if you will study more about, especially in the plan of salvation, study about the true and correct teaching or interpretation of the plan of salvation, you will discover that this doctrine that you are where you belong is not inclined or streamlined to the teaching of the true and correct interpretation of the plan of salvation. Then you will realize that you are not right. You see? Because you are attentive. Be attentive. Mao nang meaning sa attentive. Kutkuton gini mo, kutkuton nimo. So someday you will learn nga you are not in a right direction. You are not right. As far as the teaching of the whole religion in this world, unless they will learn about the teaching of the write-up of Paul, the true and correct interpretation of the knowledge of the manifold wisdom of God, so-called this revelation revealed unto him from the book of Romans down to the last book that he wrote, all the write-up of Paul pointing to the higher form in a spiritual level, true and correct interpretation. If all the churches of this world, all the religion of this world, they don't discover and learn more about the write-up of Paul and understand more and true and correct interpretation about the write-up of Paul, they are not the true Christian to be called Christian. Because Christianity in action is there in the write-up of Paul. Light. And the whole Bible, you will interpret the whole authors wrote from Genesis. Authors wrote this all books from Genesis down to Malachi. You will understand and interpret all their thoughts when you learn and understood everything about the true and correct interpretation in the write-up of Paul. You will express and understand and you can explain all the books in the Bible after you learn the write-up of Paul.
You will interpret everything in the whole box of this Bible after you learn all the write-ups of Paul in Paul's epistles from Romans down to the last book he wrote. Mao nang ako nasabtan gyud mga kaigsunan. So be attentive to learn more about Paul's teaching compare to this doctrine that you have learned in your church where you belong. Kanang imong iglesia nga sudlan bisan unsaon wala nimo dira nga yukbo, hilak-hilak, adlaw-adlaw ka dira magsimba, kada Domingo, kada unsang adlaw ka dira magsimba, nonsense ka na kung wala ka pakasabot sa plano sa kaluwasan. Ingon sa Ginoo, kung mag-abot ako sa yuta, Luke 18 verse 8, may makita ba ako nga pagtuo? Si Jesus mismo ang nagsulti ana. Ngano man gisulti ana bisan diri pa sa yuta, gisulti ana mismo diri sa yuta sa niya pa siya. Nakita niya nga ang mga tao wala gikasabot what is the plan of salvation. All about for them, why I redeem them, why I ransom them. Still, they do not know, really, they do not know what is the direction of my teaching, of my preaching, of my messages. Muna ingon si Jesus, kung mag-abot ko diri sa yuta, may makita ba ka ako nga pagtuo. Munang gihatag ya kay Paul. Mayo na lang nga kung may magsabot sa pag-explain ni Paul. May matungnan ang pag-ingon niya nga kung mag-abot ako diri sa yuta, may makita ako nga bahakaha ako nga pagtuo. Kung magsabot na sa teaching ni Paul, may makita ang Ginoo. May makita si Jesus, may maka-welcome kay Jesus. Muna, be attentive. Ayaw pag kumpiyansa ng imong religion karon kung asa ka na bilong. Ayaw kumpiyansa kay counterfeit na ni Satanas kay wala na nagtudlo sa plano sa kaluwasan. Sa write up ni Paul, wala na truth behind it. Puro lang na virtues, mga counseling, mga learning points, mga values, pero dili na mao ang kaluwasan. Ang kaluwasan ni asa write up ni Paul. What, where, when, how. Na diri tanan nga tubag explain na ni Paul nga mao ni ang pag sa absorb sa plano sa kaluwasan, mao ni ang kaluwasan nga niya diri ang mga requirements, niya diri ang mga understanding, niya diri ang bot pasabot why bloodshedding is by my bloodshedding, ngano nga may dispensation of grace, ngano may mystery of Christ. Na diri tanan sa gisulti ni Paul, mao ni imong usa intindihon aron maklear ka na what is the light going to the heavenly home. Kung maklear ka na, then pwede ka nakapaminaw ang mga blah blah blah, blah blah blah. Kining mga pastor nga blah blah blah, in danger po na sila. Nga naman, ang ilang gisulti, puro lang values nga dili na siya mao ang light sa plan of salvation. Nga ikaw gyud totally maluwas. Then what? Tuduan ka sa mga blah 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 nga si Jesus anak sa Dios, si Jesus maong ato sundon, kay si Jesus man luluwas, si Jesus nagpanginmatay para nato. Then what? Unsa imong kaluwasan dira nga information o nga message? Unsa man? Kay nanginmatay siya, kay anak sa Dios. Then what? Unsa man ingon ni Jesus? There is why, there is how, there is what, there is when, there is where. And what are the requirements? What God wants us to be. Nasa write up yan ni Paul. Mao nang ato i-interpret o i-edify nga madunggan sa tanan nga dalunggan sa mga hearers. I-edify ang teaching ni Paul all about the thought, all about the interpretation, all about the learning points, all about the direction, about the true and correct interpretation of the message of the plan of salvation. Why? How? Nya kung walihan ka sa magwali nga magtuo kita sa kay Ginoong Hesus kay siya Dios, kay si Ginoong Hesus mao ang ato nga nagluwas nato mong redeemer ta, gilansang sa krus tungod sa iyang kaluoy kanato, nagigugma sa kanato. God is love mo. Then what unsang imong kasiguruhan? What is your assurance? Kay nakadungog ka ana nga wali, kadungog ka ana nga mga values nga giwali niya, mga
virtues nga giwali niya kay nadunggan mo. Unsa ang sure? What is your sureness? How sure are you nga naluwas ka na kaya mo nang nadunggan mo? Wala. After wali, gawas ka, abot sa inyong balay, nakalimtan mo to, kay wala man to'y foundation nga unsa gyud, unsa ang buhaton. How? And what is the requirements? Why nga no gihatag yan ang requirements? When? When? Nga no nahimo na nga mga hitabo o nga no gi-required yan na unsay natabo and when and where and why and how and what? Naana tanan sa teaching ni Paul ngay mo intindihon aron may foundation ka na nga mao ni may requirements ka nga buhaton aron ma-welcome ka sa langit ug mao nang gusto sa Ginoo. Wala na sa wali-wali nga bla 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 nga ang Ginoo mao ning manluluwas maluoy ta kay ang Ginoo nagpakitloy kay ang Ginoo compassionate. Then what unsa daw nang matabo? May kaluwasan ka mao nang iwali sa imo, puro tanan mga inspirational talk, puro tanan mga values, mga virtues, unsa man dira ang makuha para ka prepare maandam ka o makasabot ka na sa truth. Na-interpret mo na ang plano sa kaluwasan. Kaya ang plano sa kaluwasan, gisulti ko na, isa ka action plan nga may bluhaton, may responsible person. Gibuhat, una ang responsible person, ang nag-una buhat sa ilang responsibilities, ang Godhead, ang ikaduha nga responsible person nga magbuhat siya ang responsibilities, ang human being. Then what? How? Why? Nya wali-walihan ka lang sa mga values, virtues. Then unsaon nimo pagkaluwas? Nga ang plano sa kaluwasan may may responsibility ang mga pagaluwason. Nya ingon sila, tumana ang sugo. Unsaon pagtuman? Kasi Adan og si Eva na tagak naman tong daan sa garden sa Eden kay wala sila kasabot sa light sa gitawag nga principle of the law, thou shalt not eat. Lalom ka na ang iyang principle, lalom ka ang interpretation, lalom ka na ang iyang requirements sa tawo. Nya naa sa right up ni Paul ato sabton. Wala na nimo masabti bisan unsa na nang wali sa imong bla 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 sa imong pastor nga balo-balo nga gapatpaka lang wali nga wala nagtuon sa plano sa kaluwasan. Wala gyapon na pulos sa langit. Kay ingon sa Ginoo, dili ang tanan nagaingon Ginoo makasulod sa kingharian sa langit. Kay ang imo bla 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 gituwis na ni Satanas. Muna na ingon si Paul, they changed the truth into lie. And didn't allure. They didn't endure to the sound doctrine. Unsa man ang sound doctrine, ni as right up ni Paul ang plano sa kaluwasan. They did not endure to the sound doctrine and trodden underfoot the Son of God. Muna ingon ni James, faith without work is dead. Nga naman, gi-explain na ni Paul sa Romans 3. What? 3. Romans 3, 27 and 28. Unsa man ingon ni Paul dira? Romans 3, 27, 28. What law? Law of works? Nay, it's a law of faith. Because law of works, that is the character of the scribe and the Pharisees and the Sadducees. They are great pretender doing the law, keeping the law, but in the manner of their fleshly attitude, fleshly comfort of their flesh. Unod nun, pakitang tao, great pretender. Muna ang ilang law of works. Basahan nyo ang episode 2:9. Basa nyo lang episode 2:8. Wala nyo na-interpret og tarong. So, nasulod na mo sa litag ni Satanas. Ingon-ingon dan mga, we are saved by grace through faith. O, luwas na ta. Bogo. Dugangan pagay ng polong. Gago. Logic na ni Paul tungod kay gi-explain na ni Paul kinsa ang grasya. Kinsa ang balaod. Unsa ang pagtuo. Ang grasya, mao si Christ, ang balaod, mao si Christ, ang pagtuo, mong pagtuman sa balaod. Munang gilogic na niya, may mga idiomatic expression siya. For by grace are ye saved through faith. Yan na logic ni Paul. Kay si Paul, lalom manulti, kay dili sa pareho ni mong balo og utok. Kay si Paul, scholar, intellectually, scholarly ang iyang mga
direction in his thought when he talk. That's why iyan na gilajik. For by grace are ye saved through faith. Kay gisaysaya nga daan. Unsa ang grasya si Jesus. Unsa ang faith pagkatilmanon sa napulo ka sugo. Basahan yung Romans 1:5. Basahan yung Romans 10:4. Basahan yung Romans 8:4. Righteousness by faith might fulfilled in us who walk not after the flesh but after the spirit. Munang inyong pagkabalo-balo mag-interpret sa Biblia. Kaya pananaw nyo sa Biblia, i-interpret nyo lang unod nun, literal. Munang nang-ingon ka mga, for by grace are ye saved through faith. Giliteral lang. Wa gani kasabot unsay grace. Giliteral. Wala kasabot unsay faith. Giliteral. Kaya ilang nasabtan sa pagtuo. Nagtuo na kami nga si Ginoong Hesus manluluwas og si Ginoong Hesus namatay para sa makasasala. Morela ni bawaan. Logic man na ni Satanas. Mabaw kayo ng interpretation. That is not biblical. Ang interpretation nga biblical naatanan sa right up ni Paul. Deep ang iyang interpretation. Lalom ang iyang explanation. Mga balo-balo nga magwawali, nagpasikat na lang aron ingnon nga naa sila pastor sa isa ka religion, naa sila Diyos nun nga kinaiya, kinabuhi, kay sila under sa isa ka religion or institution. Wala nag-ingon ang Biblia nga maghimo kag institution or religion aron maluwas ka. Ingon lang ang Biblia, iwali ang mayong balita and edify to the hearers so that ang hearer may naa na sila light o clear na sila nga dili malitag ni Satanas. Maura i-interpret ang right up ni Paul. Dili dugangi sa imong pagkaunod nun, pagkapilisupo, aron ingnon, aron bright, aron pasigar buburet. So basa ang Episo 2:9. Unsa ingon niya? Not that works that man should boast. Muna ang skriba og parisyo, gipasigarbo nila ang ilang pagtuman sa balaod nga pasigarbo sa ilang high pride. Pero they do not know. They don't understand what is law of faith. Kaya ang ilang hibalaan, law of works. Munang ilang pride, pasigarbo, great pretenders. Basa ang Episo 2:10. Because of Christ's workmanship to do good, it was ordained from the beginning that we should walk in them. Kinsa man ang in them, the member of the Godhead. What is walk? Meaning, faithful to obey. That's why Enoch walked with God at the age of 65 years old. He is very meticulous to obey. Obey like Abraham. So that's the term used, imputed righteousness. Because the righteousness of the law declared back unto him because of faithful and obedience to the law. Mao na ang sa Romans 3:25. The propitiation set by the Lord, meaning the plan of salvation set by the Lord because of his propitiation, because of his favor, through obedience of the law. Then, the blood shedding is for the remission of sin. When you obey the law, the righteousness of the law will be declared back to be imputed unto you as sinner. If you understood what is the real teaching, deep teaching of this plan of salvation, read all the right up of Paul and you will learn better and understand the right up of Paul regarding the thought and the correct interpretation and the correct light there in the plans of salvation based in the right up of Paul. Muna mga kaigsunan. So, be attentive. Ingon niya diri, be attentive. So, kung attentive ka, tanan nga anggulo sa matter sa tibuok kalibutan,
masabtan mo kay imo man gitagaan atensyon. Wala mo gili palapaw sa imong dalunggan kay litag ka na ni Satanas. Be attentive. Kung gusto ka nga masabtan mong gugma sa Ginoo ug mahimo kang huli. Okay? Ikadua ingon niya, be intelligent. Kung attentive ka, of course, kinahanglan intelligent ka. Unsa man na siya? You know what is right and you know what is wrong. Imo ginatagaan og value. Ang meaning sa wrong, ang value pud, ang meaning sa right, aron di ka mawala kay attentive ka. So intelligent ka. Okay? Ang isa, be reasonable. Kung intelligent ka o attentive ka na, intelligent ka, kinahanglan reasonable pug ka. Unsa man na? Sa ako diri nga gipang sulat sa akong mga pagpamalandong, gibutang ko diri, kung reasonable ka, acceptable ka sa tanan nga sitwasyon sa imong mood or consideration. Sa imong moments in your experience, mga experiences mo. Muna niya, to accept capacity for reason and to reason. Okay? I-aksipar mo capacity to reason. Okay? Kung naa kay capacity, reasonable ka kaayo, ma-accept mo ang rason nga no ingon ani, nga no wrong, nga no right, nga no aning direksyon, nga no aning right, nga light, nga no aning nga no may plano sa kaluwasan. So you are reasonable to think all about this. Meaning you have developed your instinct why this is this, why there is this one, why this is like this, why this is direction in this, why this so-called crook word, why there is definition of true and correct interpretation. Why revelation of the plan of salvation, why God said, if you love me, keep my commandments. You have all the reason. You are reasonable because you are attentive and intelligent. Then you are reasonable. And the last there, gitawag siya sa akong hinoktok, pamalandong, be responsible. Sa manang responsible, we are of our own choices. So kung maintindihan mo na tanan, intelligent ka, attentive ka, gi-evaluate mo na tanan what is right and what is wrong, gi-evaluate mo na tanan why there is plan of salvation, why Paul wrote this, why Paul said the law is the center of the plan of salvation. Why? You are very intelligent in your consideration of what is right and what is wrong. And then you always succumb the important of the time. You don't waste the time. Then reasonable ka sa pag-reason. Okay? May capacity ka na sa pag-reason. Accept mo na ang tanan nga imo ni bawaan. Accept pod nimo ang kapasidad sa pagrason. Then responsible. Ngunya, we are of your own choice. You are of your own choice or we are of our own choice or choices. Mo na sa gitawag nga freedom of choice. Responsibilidad na ta sa atong freedom of choice. Mao ni mga kaigsunan nga giwali ko ni ang plano sa kaluwasan. Kay kung ikaw attentive, ikaw intelligent, ikaw reasonable, you have the responsibility of the power of choice. You chose the plan of salvation right up of Paul and chose to understand and to learn about the
true and correct interpretation in this plan of salvation, then your responsibility as a responsible person in the action plan, so-called the plan of salvation, you have the right and you have the correct individual to stand in the presence of the second coming of Christ and welcome His willingness, somehow His promise to bring us up, going to the land of promise there in the new heaven and in the new earth. And the Bible says, Revelation 22:14. Sa uban ra ba nako nga part, ang gisulti ko, Revelation 28. I was wrong because I am thinking about the other box. But I mentioned Revelation 28, not 28. Revelation 22. Because the book of Revelation until chapter 22 only. So when I said Revelation 28, I was wrong. Stand to be corrected. I am pointing to Revelation chapter 22, verse 14. So, please, check and balance. Just check my mistake. So, Revelation 22:14 says, keeping the law, faithful to understand the direction of the law, which is Christ is the law. And the ones and the how, when, why, what, where. God wants us to be. If we will understand this question is there in the write-up of Paul, those are the direction of the plan of salvation. If we will know to interpret that, then Revelation 22:14 says, we have the passport to enter in the gate of the city. That is the only direction in this Bible books, in this Word of God, only there in the write-up of Paul. First, study that, and then you can do some topic as long as your blah, blah, blah is concerned. That is only inspirational talk after we learn the plan of salvation wrote by Paul. So mga kaigsunan, ato na ni intindihon ang 13. Diri ta sa verse 13. Ingon niya diri sa verse 13. But ye, brethren, be not weary in well-doing. Muna ingon ni Paul, 2 Thessalonians chapter 3 verse 13. But ye, brethren, be not weary in well-doing. Mao na siya. Kung naintindihan mo na ang plano sa kaluwasan, wala ka na'y kahadlukan pa. You don't worry sa tanan nga mga direksyon sa imong kinabuhi, pointing to the higher form. Kung maintindihan mo na ang write-up ni Paul, ingon ni Paul sa verse 13, but ye, brethren, be not weary in well-doing. Dili ka na magkahadlok kanang pagbuhat in well-doing. Prepared ka na. Because all what you are in your mind, you can do what is right. And you can evaluate what is wrong. And you can assess your direction going to the land of promise. So don't be weary. Be not weary in well-doing. Dire na sa 14, ingon ni Paul, and if any man obey not our word, klaro kayo. And if any man obey not our word, by these epistles, note that man, and have no company with him, that he may be ashamed. So, mga kaigsonan, kung kamo dili magtuo aning polong nga ginasulti diri sa write-up ni Paul, ingon niya, if any man obey not our word, by these epistles, kining plano sa kaluwasan, epistles of Paul. Kung dili kamo mag-alinggat ni ini, ingon niya, note that man, bantay nga kana nga tao,
Nga wala gyud gatuo ani ug wala galinggat ani, wala gatuon ani ug wala gid naintindi aning iyang true correct interpretation. Ingon niya, that man, note that man, and have no company with him, that he may be ashamed. Wala gid say kauban. Ang Ginoo wala kaniya. Ang tao sa Ginoo wala kaniya sama ni Paul. Like Paul. Wala gid say kauban. Og maulaw siya. Kaya ngano man, ang gitan-ay sa Ginoo nga niya gisulat ni Paul nga maong tinuod nga kaluwasan, wala gid niya tagaan atensyon. He is not attentive, ingon ko diri ganina. He is not intelligent, he is not responsible, and he is not reasonable. Wala gyud siya. Verse 15 ingon niya, yet count him not as an enemy. Okay? Unsa ingon ni Paul? Kung wala gid ka nagpakabanha ani, you are not attentive, you are not intelligent, we are not reasonable, unresponsible person in this plan of salvation. Ingon niya diri sa 15, yet count him not. Okay? Count him not as an enemy. Mao na kasakit ang pulong ni Paul, but we should accept it because that is the truth. Ang kamatuoran sakit sa mga tao nga malinapason, sa mga tao nga mga tingkoyan, sa mga tao nga mga gahi o gulo, sa mga tao nga mga heartache. Hard na ache pagyod didto sa presensya sa Ginoo. Sakit sa ulo sa Ginoo kay mga salimpapaw, mga makasasala, mga pilosopo, mga pakakon, the change the truth into lie. O gapakairon engnon kay iskriba an parisyo, mga great pretender, kunuhay pastor, kunuhay preacher sa Ginoo, kunuhay Dios non. Mao nang ingon ni Paul sa verse 15, yet count him not as an enemy, but admonish him as a brother. Maayo ra ni si Paul kay naasay counseling nga pangginoo. Nasabtan ba ninyo? Ngano man nag-ingon si Paul nga, but ye brethren, be not weary in well-doing. Tungod sa iyang pagka Diyos nun. Sa 14 ingon niya, and if any man obey not our word by this epistle, note that man, and have no company with him, that he may be ashamed. Sa 15, diri na gid ni Paul declare, yet count him not as an enemy. Ngano man nag-ingon si Paul nga, yet count him not as an enemy. Kining mga balikog, mga preacher of the crook word, balikog nga kalibutan. Ngano giingon ni Paul nga, yet count him not as an enemy. Ngano nagsulti si Paul ana? Because Paul concluded that this man, this individual, this group of people, this church, this religion, they are all balikog in their crook word. Muna nag-ingon na lang si Paul, count him not, or kung ato i-magnify, ato i-edify, count them not as an enemy. Count them not as an enemy. Only for address to a certain individual because he knew that individual like this are so many individuals. Kalabanan daghan ang pareho ani nga individual. Munang specific ni Paul ang pag-address individual. Count him. Pero kung ato i-magnify, i-interpret, i-edify, count them not as an enemy. Ingon niya, count them not or count him not as an enemy, but admonish him as a brother.
So point lang ni Paul dito sa individual, he called him and brother. Pero kung i-edify ta, i-magnify ta, him, daghana sila nga nasakop na ni Satanas sa ilang mga iglesia nga perting daghana, nga religion nga perting daghana. Ingon ni Paul, kung i-magnify ta, yet count them not as an enemy, but admonish them As a brethren. mao na kung i-magnify ta. Mao na siya kalalom si Paul Manolti. Mao na sa kalalom. Why? So many individuals and so many him. Him diri, him dito. Dito daghan, dito daghan, dito daghan. Mao na sila tanan ang mga sakop sa mga iglesia o mga preacher sa mga iglesia nga mga gahig ulo, mga tingkuyan. Gipaintindi na ni Paul nga sila mga tingkuyan o mga gahig ulo. Ingon ni Paul, ayaw na lang sila ihapa nga inimi. Kung dili, i-admonish na sila. Tudloin na lang sila. Kabiga na lang sila, basi maminaw pa. That's why I am talking to you now. I did this as a reiko to you. I call this rescue the perishing. Kung maminaw ka mo, aning admonition About the plan of salvation, may pag-asa pa. Habang may buhay, may pag-asa. Munang ingon sa awit. Habang may buhay, may pag-asa. Kung i-magnify ta na ang habang may buhay, may pag-asa, kun ang tanan nimong mahibawaan sa imong eksperyensya, sa imong intelligent, sa imong being attentive, sa imong being reasonable and responsible, mo na sang may pag-asa ka. Kung imo i-magnify ang lyric sa awit. the same is true in the teaching of Paul. He said in 15, ye count him not as an enemy, meaning he can count them as an enemies, but admonish them As a brethren. That's the way how we interpret true and correct interpretation in the teaching of Paul. just to wave and magnify so that we will understand. What is the plan of salvation all about? Verse 16, Paul's blessing. Ingon niya, now the Lord of peace himself give you peace always by all means. Ngano gitawag ni siya? Paul's blessing ang iyang context. Kay si Paul, Diyos nun kayo, him, instead nga masuko sa aning mga hard-headed, nga wala na minaw sa plano sa kaluwasan, iya pagid gitagaan og consideration habang may buhay, may pag-asa. Meaning, i-magnify mo nga, be attentive, be intelligent, be reasonable and responsible person or group of people so that you will have a chance to be saved. So ingon niya, now the Lord of peace himself give you peace always. By all means. Mo na ang panalangin ni Paul sa mga taong gahi og ulo. Continue, the Lord be with you. You all. So nag-ampo pa si Paul, naglaom pa siya, may pag-asa pa siya nga ikaw nga balo-balo nga magwawali, ikaw nga mga na-deceive aning mga balo-balo, mag-change na ka sa imong perception, mag-change ka na sa imong attentively, mag-change ka na sa imong pagka-intelligent, mag-change ka na sa imong pagka-reasonable, mag-change ka na sa imong pagka-responsible aron ka may kaluwasan pag-abot ni Ginoong Hesus. Ingon niya diri sa 17, the salutation of Paul with mine own hand. Tanawa? Ingon si Paul, salute ko. Bisan ikaw gahig ulo, gisalutan ka pa ni Paul. Ingon niya, which is the token of every epistle. So I write. Ay salot nyo, ingon ni Paul, ay salot ko ninyo sa tanan nga akong gihatag ka ninyo nga akong kasulatan. This is a token from me for you. Ingon niya. So I write. Ako gisulat. Gisalutan pa ta niya nga kung mahimo unta, Attentive ta ani, intelligent ta ani, reasonable ta ani, and responsible ta ani.
The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. Mao na si Paul ka Diyos nun. Mao na si Paul ka matinud-anon sa pagkasinsiro sa iyang pag-accept sa plano sa kaluwasan nga iya giriiko kanato pod pinaagi ani iyang write up. Mao ni pod kinatun-an ko ni nga teaching ni Paul, ginariiko ko sa inyo nga tanan kita mag-alinggat ani, tanan kita attentive ani, tanan kita intelligent ani, tanan kita reasonable and responsible ani aron kita masama sa kinaiya ni Paul nga tininuod serious and by heart yun ang pag-accept sa kamatuoran nga mao lang ang direksyon, mao lang ang right track kining plano sa kaluwasan aron kita maluwas. This is the only light. Mga kaigsonan, mutuo kamo na ako og dili, Depende sa inyong attentivity. Attentive. You should be attentively. depende sa inyong sound, intelligent. Kung tinuod gyud ka nga gahandom sa kaluwasan, usba ang imong pride, ang power of the brain. Be intelligent. Kung gusto gyud ka nga welcome ang second coming, reasonable ka sa tanan nimo nga consideration nga wala mo giisok Usika na imong panahon sa paminaw ug sa pagkutkot aning kamatuoran, pagbasa ining kasulatan ni Paul. I-interpret kani through ang correct interpretation. kung gusto gyud ka nga Himo ka na nga clear nga dili ka na malitag ni Satanas. kinanglan ka Responsible. Responsible. Unsa man ang responsible? Responsibility. keep the commandments until the end of your last Staying of this world. all of us are dying and going to Peace and rest. before that si Paul gahangyo Be a responsible person by keeping the commandments. And that is the only direction of the plan of salvation. and keeping of the commandments means righteousness by faith. Faith means the essence of faith means obedience of the law. Through all the direction wrote by Paul, understand first the whole truth that Paul wrote, and that truth is the light for you going to the land of promise. Mga kaigsonan, tama na lang ko dire. Sunod nga Lunes, magpadayon na punta sa atong pagtuon sa Book of Timothy. Okay? Diri na ta sa Book of Timothy next Monday. Tun-an ta na pud ni ang Timothy chapter 1, masugod ka. And then i-interpret ta na pud kaning kasulatan nga unsay meaning sa plan of salvation nga gi-reveal kay Paul. Mao na ni siya ang light Nga ato lang i-interpret. dili ta nadugangan sa atong kaugalingon nga pagsabot nga unodnon nga interpretation. Ang niya mismo sa Bible nga interpretation mo atong sabton ug ato i-edify, ato i-magnify, ato i-wave ug isulti sa mga Kaigsuonan. mora ang gusto sa Ginoo. So masunod nga Lunes magtuon na punta sa Book of Timothy chapter 1. Kaya ang ato diri purpose, ang write up ni Paul, ato i-interpret. Kay ingon ra ba nila nga si Paul hard to be understood kay dili kabalo mag-interpret what is the direction of the light wrote by Paul and the true correct interpretation pointing to the higher form. Susunod nga Lunes diri na ta sa Book of Timothy. Mga kaigsunan, daghang salamat. Balik ta sunod nga Lunes. Kining inyong higala Balretita willing to give service to you through re-echo this plan of salvation to you. As I said,
There is no sectarian here. No religion string attached here. This is only a rescue the perishing message to those who do not know what is really the teaching of the revelation of the plan of salvation given to Paul. Bye-bye. Kita tas Lunes. Dagang salamat. Mayong hapon sa tanan.